Anyway, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbemobe kondona altola na kondona. I just left a just short video like la. Me yalon ko na face topic wala multi-mini yalon ko. Alka esa jewla la posta. Ngana post safe. Nga safe men kama. Ateli yata aliaton na fikolu aliata aliaton alena post ke fendi me yalon ko masa fe wala ku kilimbole fola momo yalon ko muna fikolet. I don't care whether you are UDP supporter or not. Mammo force pro yebula na timeline or normal. My timeline is my timeline. I'm not a UDP spokesperson. I have no position. I'm just ordinary supporter in UDP. So niye fankile UDP la ibela na fikiala ilafte fankila sentimoliye na post stay away from it. Mammo force yen na post read mammo force yen na yebula na timeline onoma. So ni lafte fankila na fikoti na fiko momo lafta fankila stay away from my post. I don't care whether you are UDP supporter or not. Al na fikimalu alunyabe na fikol president Barrow la NPP na fikol president Barrow fa na fiko alinyaba la be kuma kan men fola. You don't care about that, but esa jawla la foko UDP supporters, they are first class citizens in the country. Ite ko mu UDP let you distance yourself from that. Distance yourself from it. That's your business. I don't give a damn about that. I don't care. But nsafwe ko na post is my post. My opinion is my opinion. If you have problem with that, you can get to hell. I don't give a damn about it. Okay? So ntola foko UDP supporters, we are first class citizens. What does that have to do with the Mandinkas? What does that have to do with the Mandinkas? And what does that have to do with the tribalism? Andum fonda UDP kono na fikol men beje na albala na fikiala albal fanke count you want to satisfy everyone around you. That's your fucking business. I don't give a damn about it. Okay? My opinion is my opinion, and I'm not in Facebook to satisfy anybody. Alu na fikimalu alial ni mafok. I don't care. I have no right to question anybody's anybody membership in UDP. But you have no right to question my UDP membership because of my expressing my opinion. If you have problem with my post, you can get to hell. I'm not forcing you to read my post or read my timeline what I wrote there. Ntele ya fo B nga fo sama UDP diuni UDP doing, we are first class citizens. Stupid na fiko alkafundi na alkafonyeko not only one tribe cannot make UDP to win. Who mentioned tribe there? If I say UDP supporters, is only Mandinka supporting UDP? Is only one tribe supporting UDP? So for me to say UDP supporters, they are first class citizens, you have problem with that as UDP member, you can go to hell. I don't give a damn about what you think about me. Or ninnanyim postle be mol borendal UDP. Let them fucking go away. Do I care? Do I care?
al nafiki mal sulusaji mal be molu kono. President Barrow funtita janne sign ako there are people many along ko itala e amira ko etelle tam nyim bankot stupid NPP supporters. So you are backing President Barrow for saying that. So you can condemn Esa Jawla for saying that the UDP supporters are first class citizens. Ite ko emu UDP lete and you are condemning for me to say that. You can get to hell. Do I care? Fontele bela internet joker. Ntele force proof black Esa Jawla timeline o noma. Ah? Ntele force bamburu na timeline na lafta mo be satisfy la alla na fikia sulu sagi malla. You calling you asking my UDP membership. You can fucking go to hell. I said it. UDP supporters, we are first class citizens. So what does that make us identify UDP as Mandinka party? Do I mention Mandinka there? I told many alfanki UDP la left a califanke sentimobe how you are condemning my comment. You can go to hell. What is wrong with you guys? President Barrow every day sign alimamu me yalonko misilime nyatonko molika salmo menkoma alota jan sign last week ako all the Ghanaian citizens are behind the President Barrow. So what about those who are not behind President Barrow? Wolmanke Ghanaian citizen not and nafiki malali yol condemn laba ne NPP call bela nafiki ya stupidness lana any UDP member. You have problem with my post. Stay away from my post. Okay? We are in election period. Mbe election yale kono. Don't try to create problem within our supporters. Nal na fiki malu alte bula nola alte tonya fo nola moli ela tonya fo al kanafo ka albe will criticize la woka ha I'm a UDP but I distance myself. Fucking distance yourself from my post. Do I force you to read my post? Do I force you to follow me? You can get to hell. I said today, and I will say tomorrow, and I will say day after tomorrow. UDP, we are first class citizens. UDP supporters. If you have problem with that, that's your fucking business. Do I care? President Barrow be lorin jabe mola state house okono every day. Ya altulo balabe nonsense or split lala maudla. They are defending President Barrow. Ite esa songo for you are spewing nonsense eda kono ikafonye ko UDP supporters. You condemn that. Do I mention Mandinka there? When I say UDP supporters, that include every tribe who are supporting UDP. And you can just come out telling me that not only Mandinkas can make UDP win. Do I mention Mandinka there? Do I mention Mandinka there? Do I mention any tribe there? If I say UDP supporters are first class citizens, that is my opinion. And what does that make as tribal comment? What does that have to do with the tribalism? I'll stay from my post. That's a stupid things to tell me that that's a tribal comment. It's only Mandinka supporting UDP. You are the one creating this nonsense to make people believe that what I comment it is a tribal comment. President Barrow Boda State House side calling the other people, telling the other people, yeah, there are people many alonko, they think that this country is belong to them, and the NPP supporters were there, they're defending him. But Esa Jawla to say that UDP supporters are first class citizens, and you identify that as, you describe that as Mandinkas, and you call yourself as UDP, and even you have no right to question my membership in UDP. Do your politics and you can, if you don't like my comment, just block me, unfriend me. But you don't have no right to tell me what I will write or what I shouldn't write. When Ninko UDP supporters, for Mandin called them be UDP supporter. Nene Muneketa. I'm on pare for Yaman. Okay, Tayeta seat. Okay.
Na hast du hatte. Alkana mol pus. Alkana mol pus. Alana fikia la lafta alfanke la sensi. Mol yela kumol fo menna. Alkamol la kuolta ke turn upside down ema fo menkama. Nalmu UDP, I don't give a damn. Nintela post, wale kamo borendi UDP, like you can fucking run away from UDP. Do I care? Do I care? Nintela post, wale mol borendi UDP, like let them go away. Do I care about that? So, Nintela post, my own comment, my own opinion. What I think, Neo associate with the UDP, la wale boring the UDP, la that's your fucking business. Do I care that? For Gambia, di dambane be for UDP di dambane be Gambia kon. Problemo membe be Gambia nyatal. Kunun damba musu saba wale fata Gambia kon abe fata mi unto tiune kono. Ina fikimali zamu e bafule ko haila watu le sita. Menna watu sita ila watu sita bar jaman jang you have more than 82 million population, more than 10 years. Mbenyum banko kan nena mamoy ko muso fata timuto e kam da jalari njala yiri anyati lenta Gambia musu kono mal dambanela, right? President Barrow every day abe nonsense spew la foy mol bal bulatala NPP support lalba, way mol bal NPP support lalba. How many tribes have been to the state house? How many nonsense into Layamwe President Barrow was spewed out la ala dakon NPP call we are defending him. Ikanaja ikande disturb na comment la ha na comment is na comment nteme for is tribal issue. What have that to do? Why anim tribalism mune sotonyola? Ninko UDP supporters are first class citizens. That's my opinion. I can call myself as first class citizen. I can call any other UDP supporter as a first class citizen. And you have problem with that? You see that as a tribal comment? It's only Mandinkas are supporting UDP? So ite member for kanko that's a tribal itele famu tribalism itele famu na fikot because munemu nte mafoko UDP mafoko mandin call member UDP support ka these are the first class citizens nko mandin kas nko UDP supporters are first class citizens. That's my opinion and that's what I think. If you see that as a problem, that's your fucking business. Do I care? I don't give damn about that. If you like, come follow me, block me. Do I force you to watch me? I love to call Frankie sent more big. I love that I want to satisfy people. How many, with all this nonsense President Barrow is doing it, did that stop anybody following the NPP? Did that stop the NPP supporters following President Barrow? All this blunder, all this nonsense President Barrow is saying about the citizen. Where NPP supporters all, I able the President Barrow konalba. I can have na comment to say that to call UDP supporters as first class citizens. That's a tribal comment or one way or Mandinkas alone cannot win the election. Yenge Mandinkale mention again. Ite member for kanko Mandin call damante president. Ite la muna fikot because ntema foko Mandin call nkole ko UDP supporters all. For Mandin call damante be UDP support. It's only wall of supporting Mandi UDP. Allah na fiki yal mol ke la post ke atol many aloka al kalmu UDP leti al kanal mol la post turn in other way around akatri ma fenge after you want to keep yourself. If I'm a tribalist, then if you are not a tribalist, go away from my post as you know that Esa Jawla is tribalist. Right? Niya Ajako Esa Jawla is tribalist. Then you are not tribalist and you are UDP supporter. Then get a bona post bala. I don't force you to read my post. I don't force you to follow me. Either you follow me or you don't follow me. I don't give a damn. But as far as my opinion is concerned, I will always write my opinion. Right? UDP supporters. It's only one tribe supporting UDP. UDP supporters that include every tribe belong to the UDP. So you can just come out and tell me that because of there are some stupid NPP members who are commenting in my Facebook, you want to endorse those people against me? Right?
I will say it today, I will say it tomorrow, and a day after tomorrow. Kafoko UDP supporters, we are first-class citizens. Right? If I describe UDP supporters as first-class citizens, you see that as I'm referring to Mandinkas. You are the hypocrite because UDP, not only Mandinkas are supporting UDP. I'm not forcing anybody to read my, and if you are UDP, you don't agree with my post, you can go to hell. I don't give a damn about that. Do I care? Huh? Essa Jawla is not UDP spokesperson. Essa Jawla is nothing in UDP. Essa Jawla is just an ordinary supporter like any of you. So you are always seeing the nonsense people are commenting bullshit against UDP. Kununko le Dr. Demba Sabali in our own state house. Alota je ako. More men botana Mama Kande from Bakau constituency. Men bota Batnam Bakau. Iko inata NPP support. Alota na state house okona. Ako. These people, they left from GDC because you feel like Mama Kande is endorsing the Mandinkas. Why the NPP supporters, they don't condemn that? So because of Italy, you feel like Mama Kande is endorsing Mandinkas, that make them to leave GDC to join with NPP. So what does that tell you? And you can just come and tell me that for me to write UDP supporters, we are first-class citizens. You see that as tribal comment, and you say that I'm referring to Mande. Febe kono le kono. Mune atili ke na difficulty. Ngana komente menkama, anatili ada komenta, al dunkal mu UDP let, al na fiki al bula. Right? Al bena fiki al le bula la. Ntele ngana poske, anu ngamen post. Lota, I will never withdraw it. Right? Nimu UDP let it fine. Amanke ko every UDP member should agree what I write. That's your business, but you cannot just come and tell me that I'm a tribalist, I'm the one making people to run from UDP. That's your fucking opinion. Right? For writing that UDP supporters are first-class citizens. If that make anybody to run from UDP, that's your fucking business. Do I care? Do I care? It's only my families are in the Gambia. I think their families also are there. Munatina mbembe mul nenela na party kono because nteni tebe nyaba la membe keka na party kono. Nteni tebe nyaba la membe taka wo bankoka. Nteni tebe nyaba la membe keka wo bankoka. For banko betaka nyato fa betaka koman. Why should I force people? For UDP, look, UDP Malo, I'm a register based on based on the support of any tribe. Party be Gambia. Aman biribe register la ma register ka fo ko mbe nyem tribe kaire endosla mbe nyen intundu karlek endosla mbe nyen region karle endosla. They register based on the manifestos. And those manifestos are not me, are not my comments. So when my comment make you to run from from the UDP, that's your business. Because my comments are not UDP manifestos. Essa Jawla is not educated. Essa Jawla can never hold any position in the Gambia. So for my comment make the, people to run away from UDP. That's so how ignorant the people are. That's so how ignorant they are. Because that my comment is not UDP manifesto. The comment that I'm making will not be implemented when the UDP come into the power. So that's telling you that the people who run away from the political party based on the ordinary supporters' comment, they are ignorant. They are ignorant. Because you should follow the party, the behavior of the party executives. And you should join the party based on their manifestos. Because the manifestos, they are going to implement it when that political party came into the power. So, but because of my comment, something I wrote, it is my opinion. You are telling me that I'm a tribalist. You are telling me that's a tribal comment. That's not nice. Albena Fikia Lebulana.
When I called UDP supporters as first-class citizens, what does that have to do with the Mandinkas? Ite kaimu UDP let. And he believed that UDP is not a Mandinka party. UDP is not one tribe party. So when somebody describes UDP supporters as a first-class citizen, what does that have to do with the Mandinkas? Huh? I don't mention any tribe there. I don't mention any region there. I don't mention anything there. But I said the UDP supporters are first-class citizens. You come out and tell me that, yeah, but Mandinkas alone cannot make anybody to win the election. Who is talking about the Mandinkas? Who is talking about the Mandinkas? So you are telling me that you the one telling me that Mandinkas alone cannot make UDP to win. You believe that UDP is Mandinka party, but I Esa don't believe you as UDP is a Mandinka party. If I want to write about Mandinkas, I will write. Nobody can stop that, and I always did that. But when I call UDP as a party, I'm not referring to one particular tribe. So ite men nate ka fonye ko mandin kol damante UDP. Jomale ko UDP damant mo men ko UDP supporters. So ite ko ta ka fo ko mandin kas. O man ke na fikiyalti. What na fikiyalti? Man tribe for na fenko kono, man region for them, man fenko UDP supporters. And you are coming out telling me that not only Mandinkas can make UDP win the election. Do I mention any Mandinka there? Mbena fiki yale bulala. Nini mo man kambeng ala posto. Then leave. Don't comment on my post. Stop following my post. That's it. But you cannot come out and describe me as a tribalist or whatsoever. Do I care? Whether ite afonte mu tribalist, ma afoni mu tribalist. Nintem tribalist, I know. Maybe ite member afo kan ko. Maybe ite member afo kan ko. You ite mu tribalist. Askeno ite le tribalist ante. Because ndela musu ofa manke mandinkat. Malo foyolo. Abu Jaju, I said it and I will say it again. Because last time Al-Mamole found Lotus State House, all the genuine citizens are behind the President Barrow. And what that's meaning, the bad citizen, will be oppositional con. Albay al-Damuta surrounded tak al-Mandiamuola. But because of for me to call UDP as a first-class citizens party, you not only Mandinkas can make UDP win. Who is talking about the Mandinkas? I think I'm talking about, I said UDP. Why people are so hypocritical like this? Ikela kumo ulindi menkama, ikana ikata ikake nyadoma. Albena fiki ya lebulal. I have every right to promote the supporters of my party. I have every right to describe all the good names to describe my party supporters. When I say the UDP supporters are first-class citizens, do I call anybody as a third or second-class citizen? If you see yourself, that's your problem. Junior, like Sisla, you see, they see that as a problem. They see that as tribalism. To say UDP supporters are first-class citizens. And then our own some UDP members telling me that that's a tribal comment. I'm referring to the Manding. How do you know that I'm referring to Mandinkas? For UDP, Manding called them UDP. And you have a state house nonsense. Fania phone in Nafikia membeje every day. Nyabala alimamo lota president nyati na kaiko banko din kendol bebe telekoma. So banko din kurun men mantar president baro koma wala banko din kurun. There are some stupid NPP members, many aloko they are even defending President Barrow for saying that. Amahani mejan President Barrow lota mo la state house le. Ako there are people many abinako itelle tamu nyim bankot. And they are still defending President Barrow. Albena fikiyan le bulala. Okay? I'm an ordinary UDP supporter like any other citizens. And I have every right to describe my party supporters with any name I want. Any name.
right? With any name. Fomol man le ka fomol buka lo jay ka foko banko dinkendol wol bebe barole noma. Fomol buka wo fojam. Mol kallo jane ko banko dinkendol bebe barole noma. So banko din kurun jomal le mod. But people are clapping hand for president to say that. But you can call Esa Jaula a comment as tribal comment, or I'm referring to Mandinkas, or my comments are making people to run away from UDP. That stupid NPP supporter for Tulu Siselam. O mo kunta mo furun menialonko, wulia kola ila haji teje. So ite UDP supporter, ikafu ebe bulala wo mo kunta on lefe menialonko. Hani President Barrow ye bane ni ba fly ko itonya la yemen from Bamama. If you are not agree what I'm writing, that's your business. I don't give a damn as far as I'm not insulting anybody. Nobody can tell me that Esa Jaula is insulting the people on social media. No. I'm matured enough. Nde manje dindindi bide. Nde nindin long. Mo montata I do so they do se marani be 20 years le manje dindindi koteke. I have responsibility. Andon ka katale ko. Because ntenga ajele ko ntemu menti be hanni mudindi wonati but mo alfalati because ngadi on leso many aloko they are looking up to me. So you cannot tell me how I have to behave. I'm not insulting anybody. A good name that I know, I describe my party supporters are those names. And as a UDP supporter, you have problem with that? Do you think that you can satisfy everyone around you? The people many along kwe ka fo mole ko ay alla nyim comment sol le ka UDP ala fayal munafiqol leti momo ka fo mole ko UDP ndol beje wolle ka kina mol ka borelu ala fo Esa Jaula ko aliye wulu momo ka fo mole ko alla comment sol wolle ka kina ko mol ka bor UDP ma abbe fania momo borta UDP ma mola comments ma borendi de because what comment sol those are not going to be implemented when the UDP government come. Those comments imamwe party la nyaton kon. Those comments imanke party la standi. And if you really believe that manifestos wale ka party samba, manifestos wale ka banko samba, why will you run away from the political party because of the ordinary supporters so la comment? Well, Donald Trump milta Americale. And then the supporters of Donald Trump, they were saying all this sort of nonsense against the immigrant. Did that stop Donald Trump to win the election? No, because the people believe the ideology or the manifesto of that political party. Not ordinary members comment. Allah nyi na fiki akafo mole ko ha Allah comment so le kamol borindi UDP la. Mol la comment say momo borindi UDP la. Ha? Ala fay ko tonya tela. Mola comment ma borindi e ko jibila la woyo jibila ni woyo benda. Nko alinga na fiki albula. Momo ka fay ko ntebota UDP ko because of nyinam. Afay ko be munye nka baro noma. You left UDP because of the ordinary supporters comment. But the Barrow you are following, what about his executive, what they are commenting? Albena fiki alle bulala wai. President Barrow jomale hypocrite katambi President Barrow na la NPP la. Ntulo bala be nonsense comment bekela against the tribe. Ntulo bala they are campaigning based on tribal sentiment. Did that stop people going to join with them? But you can tell us that, yeah, people are leaving UDP because of the UDP supporters. What a lie is that? What UDP supporters are doing, what the other supporters are not doing. Albena fikia le bulala. UDP, Esa Jaula manke UDP la spokesperson. Esa Jaula manke fenneti UDP kon. I'm just an ordinary member like any one of you. So what my comment will make people to run. That's meaning many can run away from the political party based on the people's comment on social media. They are ignorant because they don't know what they want. Don't join with the don't join in the party because of I love somebody. Go and read the manifestos of the people. Because wo mo membe diamula, Karle be diam kanjana, Esa Jaula be diam ka. For Esa Jaula, wole be na kila president ba. Esa Jaula la wodiamo president nana ta bole implement laba. Esa Jaula la comment ni president ni UDP masa kunana ibole implement laba. So he kalo no kala ignorance al kole nyitande mol.
Because everywhere in this world, ning ayatar ko mol kabula based on the political comment to political party dolbe je molte bulala wol noma. But because of people care about the activities that party is doing, the manifestos, and then the action what that party is taking. What you can add na fiki ya kumola mole ha UDP sokoda sol de kakina mol ka bori fenkola na lafta gibola ni weba ndimme lafta fucking tala titala foya mira ko nimbaro ganye da bagamba betinya ka UD. Sometimes I even pity, I even sorry for the people, some of the people in the Gambia. Not next. Some of the people, I really feel sorry for them. Ikafuko UDP they make kunjaite ni UDP ma win, who care? Ngamira lepta no lebe planet masatil kala mol samba dame marse kotel lebe jalla mol kata dame Allah there are another maternity ward where alballa musol samba la dame kunun killing damba musu saba three young ladies, many aloko they lose their life in the Gambia during the labor. We are seeing all this sort of nonsense, the difficulty, the maltreatment against our own mothers and sisters in the Gambia. But ordinary people like Esa Jaula, when we just talk, they come and open their that stupid mouth. They make themselves like they are sent. Right? Na fikia membe barola mansa kundakona ntulo bala le na fikol ntulo bala alimamol lota jay ka fo mole ko baro dinkendol Gambia dinkendol bebe telekoma. You don't see that as problem, right? And those are the imams. Ntulo president baro mo la ka fo ko modol be jay telle amina telle tamu nyim bankote. But you see that as normal. Me yalo ka telle barta Gambia bankola banko be black tanko batele bloko no bi waka wo comment si falfo wo mamol borendi wala. So ntela comment on my post will make people run away from UDP when that make any calling UDP supporters as first class citizens. No MM borendi UDP, like, that's your fucking business. I don't give a damn about it, and I will never regret for writing that. Right? Mbena niaje nyimbanko mantano na fikol dambon na fikia membe mol dambon teman tole bulal ne aje Gambia mol ba fula nyoy ko adwa bankola mol be salka suto ni tilo ko iti nyata no tonya itulo talo tonya wo banko be ta nyato nyadile ha asor be tuwani janol la tuwani right. Gambia be tembo men do temol ne aje ko nyim banku ndi wabe do yarinte nyamendo ala ma mistake de kede yo no buta je Maimuna Sise Dabo yalo Esa Jawla nene buka diamu musol la kola bari te Maimuna Sise Dabo la ko mbala falti wallahi ajube na make up ma ay rujo ma dala akamunda ko malo film dole mu dindi un kajube baake say ka fay ko ato ojo keomen ka ay pare ko muso akada be ke rujiti Maimuna Sise na make up ma akamunda wo muso nyanta fanjin dilale ngalo no ko bi mol kamem fo muso nin ke 50-50 tonya adamadi yala karola. We are 50-50. We all have equal right in the eyes of God. Equal right. What right mumuneti? Equal right ye muso bunya, equal right ye keo bunya. But there are some certain things muso nyanta mutala ko musoleti. Wo nenete falin nola. Hani tubabo meni alon ko itelle ke fan champion ka fo ko itelle ka musol fasa. Abe fania. Nina ta jaman jang ila market system. Ila do ko kono muso nin keo katara post kilo unale keo kammen soto muso bu ko soto bigo su munamu ala musu yakam woto tubabo la fontele ko 50-50 eben telle nene kan is a manipulative word but abema fudan kammen fo wala muko Maimuna Sise Dabo e fanjindi ni dunia te fenti muso e muso leti ala e muso bunya bakele ala e muso bunya katambe keola woto muso nyanta ka fam bunya muso nyanta fam mutala ko imu muso leti denene keola place o tanola muso skeno president de fine
hani ala nunto mol musuman sel sototale wo besi kenole bar musote kewla place o tanola Maimouna Cissé Dabo ite ko iko KMC wolbe corruption o menna yalo wato dol kadiya mono aninka kuol leyte kilindi bari imaje kunu ite fan fokunu ne fokunu ko be diamu ka KMC musole ikela ila lom balia ila jahiliya yalo ninte la Gambia ni ko mo jahiliya do ka fule nen dol hanide al jahiliya wala mu ko ignorance mo me yalo ko you a lack of knowledge about something ibe diamu kamenna ande Maimouna Cissé Dabo ila ko keta bala falti ite ko KMC ndesan ning ayatari ko yalon ko membe larin KMC talibe la karola ibe malula le Maimouna Cissé pour que da yele kadiamu ko la because follow sunyaro menketa alla mansa kundala mo wala sunyaro ke wala keta seneb matinti talibe ben suda wala fundita seneb matinda sunyaro ala jawya kanyitandi Gambia diulla kanyitandi KMC kolla bari ite man na malu Maimouna Cissé Dabo e fundita na ko ite ka muneke ite ka campaign against talbe ben sudal bari mba fole ko KMC musodol beje wala manke ko komite Maimouna Cissé bedam ite Maimouna Cissé me yalon ko imalo munemu dino famati follow because ni yalo munemu dinoti ibe fanjindila le ko mumusoleti diamo dol beje manyanno flan kele nyoti kewlti bari musuwa musuka sa afansi so konkon musuwa musuka afansi so tika nteni kewle be kelela mafo musoni kewl buka kele de musoni kew ka kele bari nin kewe kele to nyakan bari nin tubabol ka fo ko musoy menno kewbano lale e kal nenele ning ayatari ko ilata ko muso men no kew banolal munati nay buka muso ning kew ke football team killing ngoy ko we all have equal right muso ning kew saati kanole yake football killing rather before they will have women football club or the men football club mbesi ko ngenol bara beño neno Maimouna Cissé Dabo KMC ko manke toleti KMC ko manke fanjawoti comité be nyamento al kamolu nene Maimouna Cissé Dabo ye diwtu e diwul be sirin amerikale e diwni yetu sirin America bari ite musu jawo muso nyanta kila mo kendoleti katu muso kajele kon wulutale muso me yalo ka ya fambunya musu kendo wo kajele kon te wulutale andu malla fi me kendi lante la flake wandi diwla bari ite nyo mo jawo ite Maimouna Cissé Dabo ata kere ite ko KMC kol wol nyanta talbe bond la jela wol manke mo jawoti comme ite musu jawoti nyame wo muso me yalo ko ay Hamza Bula ning atodum fenke fala ato fela botam ko ay mo fi bula Hamza fala ite no be kanyante jawu yala ite mo muso me yalo ko biray Hamza fa aya subu aya juso kunto aya nyeme ite Maimouna Cissé na no muso be mo albe musifa killing nko almu mo jawolleti alla selfish interest kelo Allah ta ko jondi banko la fenkoka Allah personality kelol Allah kam fa UDP la di la sip kam Allah ta ko jondi banko la kelo ko nalte possible la ite di won be siring America Maimouna Cissé Dabo yalo ni be mo jawol nyinina Gambia mo jawol al mol bulomuta men yalo ko ila dembayal be siring America ila dembayal be siring Europe bari ka president Barrow support swoko Maimouna Cissé Dabo di won be siring America ni Gambia be diari di won sayndina bari ko KMC ko le talbe ben suda wol nyanto bondi la gel e ko le duwa wol e dankaro ke fo talbe nala bari tema malu e be lode o bureau mente ko ka president Barrow men support o president Barrow kilon mo la million tan say ani million keme say million mois o president Barrow la mansa kundale asunya Maimouna Cissé Dabo be min dole we are talking about here $12 million is corruption me yalo kala mansa kundai momen kina CEO because CEO chief executive officer it is the CEO he is the representative of the government in local government central government la representative bao amambo talbe la karola but because of you are so ignorant you are so manipulative so elafta kanyitandi NPP nkolla ko talbe wala be corruption ola wayatari ko nyida ta ko alla mansa kunda
ifan tulo ya mal la mansa kunda Musa Drame wole polisol ki kata mo sun mo me yalo kay sunyaro ke Gambia fa ko defon na ko bala fa wartale ndesan na musol hayna faaka kuno musu dindin saba wole fata timuto e fata timuto munela wala muko corruption bari niya fay ko ala ngo jamani jam mo million tan say mo million fula wala be nyim banko kam bor birinte Essa Jawla en siwlo jam nene ma mo en tulola nene ma je nyusto ko musole fata timuto so iblis fodum njalayir mo men kan niota wakata kam faade Gambia muskono mal dambane kambam bor na nafiki yalu na bala fa bal yalu nka kuwo be ci kan kala alakam kuwo ku yalla bana ala betata watare ko ala betata tonya ala nen manke mo kurunte ala nenete ala te ala madi ufanti nin sa a describe mola bar ala mu mansalete mem manke mansa kurunti bar ala e fenne dialla al yalfa al nyantal fanna fala menna Gambia la ko bala fa wartalde wato nimmo fata musol membe fa kan tiwto ko ila wato le sita bare musu dindin sababe ni yo yebo til killing ifata min tole ila wuludu lalto iman kura iman fenfen far fayta ta diun le wulu diun men be kila na sama fi joli da solte because of lack of equipment, lack of proper training of our nurses, lack of proper medicine in the hospitals. Because of this, na mbari musol be fa kan leptanol kon bari na fi kol men yalon ko e ka sori ala la kunko to ite laban ite tinyan naje ite fundina yafo mole ko ila wato le sita ndel lata wolalde baw ala ko ma kana li nafsi an yamutu illa bi iznillah ako niyote fala muk atare ko ate amanke ala taala la dunyo kanti bari wo ala kilin wala nata kon tele ko inna makanna fil arda wa atayna kullu shay'in shababa fa attabi'u sabab ay nyim banko dada few fembe banko kay sababu le kal wala tinay nology dinna bari nafiki malu isa fo mole ko ni aje il fata ala la sitema so ala ka si fuarul damba na musol lema minister musol nena man fati unto de birin jawara la government fokana bula sayna enena mamo minister la muso fata timuto enene tamo la permanent secretary la muso fata timuto isi la musol konoma Gambia ila musol eta wulu America isi la musol konoma Gambia ila musol eta wulu Angleterre isi konoma Gambia eta wulu France eta wulu German nyolto bari wo lepta nolto ka fo fuarole atule diwul le nyanta wulu la woto sorry mbe tuban jano la you know muso men fuaro la muso wol sifa leptanoto yaje ko wol yole deserve bari ite mo jawo membe sirin Angleterre ite mo jawo membe sirin America ite mo jawo membe sirin France ini la dimbayal edi ulte konkola karambu tarante kele bul problème domoro wotela problème ti school fees jotela problème health system is all intact bari na fikima ibe sirin Angleterre ina fikima ibe sirin America ina fikima ibe sirin German jam e diwni they are enjoying every privileges but for all diwni be sirin Gambia iko wol yo system o nyine disaf ite mo mosi falt ike fankili muslimola Gambia yalo this problem ni mum found beleti Gambia diun found e bo nyama banko me yalon ko atel kamune promote wala mu momen yalon ko ye corruption ol leke momen yalon ko ye sunya rol leke nko molika buro sunya molika ta ike muta ike soron molika mani boto sunya ike sindi bakoma bar molika million sunya banko bela million katanka bulo ko swoli Gambia ke wala linga bala fambari musoliye al bala famba magnoliye bare musolu al bala fal foniye atelle mu majority electorate in the Gambia bara atelle be fakan katambi kewla atelle be tora ka wuludu lalto atelle diwni be tora kan bare halisain al ko al kamole fasa me yalon ka diwte hani Gambia kon president baro diwne yalo nyimu tole ya balti de mo ka foy ko balla leptanu le bete andika mo ka fale kon tebe do ko la alla karambun ko bari diwni meni ka wo kuma kan falie e diwle ndenga mira nyin ko dol be ja manya na kala nyo saba fonti
Maimouna Sise Dabo memba fo kale ko al talbe ben suda bondi jam al dua KMC kol talbe ben suda la plan talbe ben suda la ala marlo e ban KMC bar wo Maimouna Sise Dabo musu jawo adunle e be sinen America e be every privilege enjoy kanjeto ati be mole la mansa ya fasa kan me yalon ko nyim bebe ke ka wala mansa kundala kono because nene ma moy ko local government prevent the health of the citizens, the health situation, the health care system abe mansa kundala efenkola. Local government they are under the government, but you see her ignorance and the hatred that she have against the UDP. Many atul many kafoko UDP December albe surprise lale nko alimuntankala hani UDP losa way monetinya UDP diun bala so fem batawo batabe UDP diun ka ba abete kanne idiun kata marse men do UDP diun kata wol iba kata leptano men do UDP gol bal kata wol ikamano some price men na UDP diun ka sa wol. So what make you to believe that UDP will suffer in December when the Barrow win the election? Because ila hakilin tayya ikorta jela ko nyim banko mbele kanyanta nyim banko to mbele denta nyim banko la mol men be fakan nyin tiwto ja mbari muso men be fakan tiwto amanke ko UDP supporter solo mo men be kumbo kam balu wala kole yala UDP dul dambana ba fo adun NPP adin party kotewul atel aliyem marsiye dole soto in planet Mars alkata sopina damen wala aliyem leptano soto in planet Mars alkata sopina mentol wala kinan kale ko almu alen tanka konnante yama naje kila kale ko wala ta baqadu alkana nyokon wala ta najasu alkana nyokajafi wala ta hasadu alkana ken yola hasidoti nyine kamamu misilimo ni keta hasidoti wallahi batali beje e maje ko telephone bela bata mbela toro ngati kan kala pati kilon kan kolle be torala akun nol be kata leptan kilon neto. What make you to believe President Barrow diu da be siring America le mamburen jay al ne ka diu moy formol konole bayla amel jobu bi adiu na fansun compagnie no bar teni tentel ba ma bete la leptanol kono borte damento mbari musol be fakal leptanol kono because of lack of equipment in the hospitals nyabala le ko Gambia fana kankudo we don't have x-ray machine, only the private clinics where x-ray machine is less than $3 million but in nyabala President Barrow na mansa kunda aka moto sam molie men ka betala for $3 to $4 million moto akati ka kadi mo kilona wo president kanalo itele ako ko mbetele mbesilole dadaka bari diun konko to katela ite membe wurla President Barrow noma iko ka UDP ngolle hadani ni sasa ta beta leptan jomale to ite membe wur ka President Barrow noma iko ka UDP ngolle hadani idi un beta ka karambu jomale ite man ka President Barrow ika wura noma ika be jam fo sanji muwan ika man boto sanjolle keme lulu kodi UDP ngol wolle ka sa wuli kile keme sabal ni aje ko ala ko alen kana kila ko alen kana nyo konnanteya man beteya konnante ya mambeta misilimo daji kote bari Gambia la kuwo bala fa wartalde ni aje ko mbe nyin toro kono mfawni jikollom bawo ala ko akalla mansal bondal kono according to the attitude of the nation aka nation na mansal bondi kono according to their character, according to their attitude. Ha woto ali ngamfan jubentul Gambia non ni aje konko Gambia muslime ya menna tan telka kila sallallahu alaihi wasallam dino wallahi dina tonya ba dino mu tonya lati bar Gambia men be dino kay they are fake peoples mo fakirun wala siyata Gambia dino kono imaje bin dina alfal dambon kanyo nene imaje bi muslime dum dambon be nyokili ka kafirola imaje bi muslime nyaton kol dambon kan nyokili banko jawolla imaje bi misilme nyaton kol damban kata e kan nyofenke gari wale mansaya e ka jo suku ndi mansaka nko nunto lonnali dina lonnali jama beje ni mansay problème o soto ntel kabula mel la silo noma men keta majhabul imam Malik
ñil mu lonnal leti bi West Africa bebe lori mel la siloka ini mansale problème o sotole bar bintel la banko kanko mo mel ni mansale problème o soto wala mu banko jawlete wala manke dina wala dino man sabati kodi dina nyatan ka jama beje Firauna ani dina nyaton ko le problème o soto Namruj ani nabiyo mo le problème o soto Firauna ni nabiyo mo le problème o soto Hud anala mo le ani mansal le problème o soto Nabila Suleiman ani mansal le problème o soto Nabila Isa ani mansal le problème o soto ñil be mu nabiyo mo le wal ni mansal le problème o soto damento ite almamo ite dina nyaton ko ite kafontele ko momo ni mansa man beng ite be alale sosoka atari ko mansal folnin nabiyo mo le problème o soto bi mol felentiri na dino kono idam bawni be ñoo nenila idam bawni be ñoo killa wulol la idam bawni ngamol je ba kawsula sorondiro dol be je misilbe diwni ikoy ka celebrate ibe mansa kunda killa pour ka ba kawsu malunde ibe mansa kunda killa ka ba kawsu muta ka soron ibe mansa kunda killa ka ba kawsu ta ka ngaybe ni mu misilbe diwul let misilme diw men ka duwaño misilme diw na ngay bola misilme diw men ka duwaño misilme diw na torola Gambia dambande moto wala kinan ko misilme ya mu toñalate bar Gambia diw be lori misilme ya menka wo Gambia diw le mu fekti bawo nimbe momo ebe Gambia ko ne lata alala ala ko alamu subhanahu wa ta'ala mo tate alati alamambo mo la korda kono amanke mo la kabila denti amanke mo bati amanke mo fati alabe mo beleje walakin ko arrahman dunya ne motiyo e kam mo jilabe ala nene ka suto ni tilo ala ne mo kay e kam mo jilabe ko be ke kan alama ala ne mo kay bar yalo fatam fansobe min tole rahim alkiyamo ne moto fatam fansobe wolata bari bi nte lalon nalu ali jube ba ni ya foy ko kar fele lon nal nenika ando amanke nenete bar lon nal jiko Gambia kono ala jube ba fo lon nal ka wuli kata Senegal lon nal Senegal al mamul an nene keje wulla koy kata mak salla yaba birin Abdou Diouf la taymo fombe biyo mento Gine Konakir la misilbe nyato ko lal nene keje nyoka fula koy kata ila president yalla ba hani Gine Bissau wo nyama West Africa fana kan ko to nyimbe Gambia damban wotali ngam fanyi ni ka fontelle la misilme ya sene ata nyili beti ba misilimo alimamo dina nyaton ko itebe mo bele jeto mole manyante suspect la ko itebe nyin karleto fay kata e kallo podium to e kamol kilito kotela ando atlebe alala silo la kan alimamol president buka almamo appoint almamo te president na do kula almamo mantar mo la do kula almamo be alala do kula woto nal be alala do kula alala manyake alala yamar men nal woki Mau bi Gambia na alkalol president Barrow ye politicize na commandant ye politicize na hanin na kabila nyaton ko ye politicize na tundol na sefol na dibitol be politicize ta say ndi ko mu menti wala mun na almamul bawon ka nyille kili na futu siti dulal nka nyille kili na kulli dulal saya dulal nka nyille kili nyille ka salimul ma nyille ka mul salinde walakin na alkale ko al ulama warsatul anbiya nabiyo molu atel mun atel al ijo sayol wala mu almamul bar bi almamul manke won nabiyo mol jo sayoti baw nabiyo motel wala ka fala mantole nyin don mu mo kurun leti manto men yalo ko be mu muslimol le e man muslime ya tinya e man dino tinya e be sunka e be salika mo men ka salite koma e kol mu mo kurun leti kati man tar man sanoma nabiyo mol to kela niyaje alakale al ulama warasatul anbiya lonnal walla mu nabiyo mol jo sayote katun won lonnal le yalo ko nabiyo mol barata silomenna bar bi Gambia lonna jama be je nabiyo mol barata silomenna etel yo silo nyin daivatle bawo man samembe su nyaarola man samme yalo ka be siol dundi kanyola man samme yalo ka be molla na aflo kasaraka man samme yalo ka la banku diul tamba be sugo gondi la nyola ete kallo e ka fo mole ko nyi man sambe ko bale te dina nyaton ko alako wala taakulu amwalakum bainakum bil batila la taakulu amwalakum bainakum bil batila inma yaakuluna fi butunihim nara
alkana nyola nafulo do mo tilimbali yakono alkana nyola nafulo do mo batara yakono alkana nyola nafulo do mo ka sembole benna ala ko momo ka woke be mantar fendo mo ka fo jahannaba dimba bar say momembe jahannaba dimba do mo kan ite kam mol kili wo kam may ko ali ngama koy ntel la kuma tan yidin kontel mankara atel lonnal men karantan ka alla kumol le fode baw atel foundation ta ko iko lam yeji ala ko momo kam wala nafulo do mo tilimbali yakan maki jahannaba dimbal woto jahannaba dimba do mo la mamira ala safo moy ko bula wonoma bar gambe la ko bala fa waltade al siso anal lota mol nyaato al lota mansa nyaato al yakumol fay al ka qur'anol kuntu men ya mansa todiya bar men be mansanin ala jondiwul tema mansana ala ko man kol tema men qur'ano e men fotal to fala mansay gambe lonnala alal hakiloto ni aje ko ala ko innama yaksallahu min ibadihi wal ulama ako ala subhanahu ta'ala men ka silanganya ala jomni kono walla mu molti men yano bar gambia lonnal falboji ko le ke kamba ni ya foy ko karfele lonnal neneka lonna man tambe ka tonya foy bawo president baro bi abe kuma kan menna nko ala ko al muslimo be mu badinete innamal mu'minina ikwa fa asilu bayna ikwaikum misilmol be al be badin al teleng al badi ul tema woto al mamol president man ta teleng kan gambia ul tema banal ko ngawo president nyim fasa al ngan hakilot way nyin duniya te fendi al mame yamu alala do kolete walakin nan ko nan lafta duwala president e al talo min barolto birin al kaletu momen inna masajida lillahi fala tadu ma allahu ahada alala jameul kono alala misirol kono alala bunamu wallahi al kafen al kana fembatu je na man kate alatte al muruwo min barol ka al yedwa al mamoy al yedwa bankoy al yedwa president bare al kanata al eta nyogada mol la musol be fakan al diwni bol kono le mol bal be fakan alla musol bol kono le mol la musol be fakan tiwto al diwni bol kono le wo be man kate le sula kuta atel dina nyaton kol al dol be al kono al dol balkon nin ayatar ko dino sobe obe gambia mollata ko dino mu toñaleti ndumbe lori kila la silo kan tenga amira ko president baro la isu nyanda kila ku ko don parce que folo president baro jam falaki jam fa ka fo misilme sobe o manyana dunna wokon par bi al mamul katay ka fu nyoma kata jam fa la ta ko ka duwa wole albe qur'an jomale de albe ala jamole danika bawo ala kale ne ko inna allah ta'ala taybun la yaqbalu illa tayba alam man salati me yalon ko mansa senunamo man salamu mansa sene yarunamo Papa, kann ich ein Mais rausholen? ja mansa sene yarunamo andun ate femmuta la mem man sene ya mobe molla nafulo kasara kan ba manyul be fakal leptanol to molbe molla nafulo kasara kan diulte karanka molbe molla nafulo kasara kan ibe tilimbaliya fo kam molye molla nafulo ibe tulun ka wolela bari bantari alfa bunyari wa alfa bunya baliya ka tello nal ka kafu mal kafu ko ndel betele koma altare ala koma de mune kita Es sieht so aus, als ist der Ofen nicht aus. Es ist heiß, ne? Ekilin die Nähe. Aber der wird immer noch dunkel und immer Schwede. Ja. Al mamul bi al Gambia ji ko ma telleti dunia fana kanko te al mamo jela kaka kafunyo male e kata president ya woton tol muslimo la le ngam fanjube ba ite christian leader sol ite jela president ya hamadiya leader sol ite jela president ya munati na muslimo lu nyumbe to lekatu dogo la albe alale je bang falbe ko dole je ndenga mira almamo nyanda talla alaleje almamo mu banko bela do kulalet almamo mu misilmo bela nyaton kolet almamo manke president makeje munaki na gambia lon nalu gambia almamul al tek lola diwni al te lola ummatu rasul sallallahu alaihi wasallam kila la mantol mobe mul torandi kan abe mol la nafulo kasara kan abe mol la dino nko
nyatan kawo nyaton ka aka fam pretend ka be dino le fasa ka man pare ka corruption o bay Gambia banko ka wo manke nyaton ka kendeti de ando amanta dino ma koy ka bawo dino e corruption o kondem le ni te koy be dino le fasa ka e lafta wo nyaton ko ya fam pretend ka ka dino le fasa woto afay ko ay corruption o nin tilimbaliya bay banko ka corruption o no banda moy corruption o kele be dino le sabatindi kan par president Barrow bi anyom mo corruption te Gambia kono president Barrow nyom mo tilimbalo te Gambia kono president Barrow la mansakunda nyon sunyara mansakunda te Gambia bar Gambia di fana nata ke jawote muna konnante ya mantelu nafa fenna konnante ya ka banko tinyale aka banko la horomo banne andu konnante ya ni corruption on ni injustice wala ka civil war create banko ka kelo keta banko men ka manke diati de ninka duwa nyine la ha yalo Gambia mu duwa ba jabi bankolete lonna mori balle be larin Gambia kono mo kendol le be larin Gambia kono na mo kendol si kende ya nyaaw nyete tambila nabiyo mol lade nabiyo mol be larin dulal tole nabiyo mol be larin bankol kanne kelo le keta jeto sibul wo be jeto mune akena sibul wo keta je mo buka sibul wo duwa de mo mole buka sibul wo duwa meni ka duwa e malo bare mune ka sibul wo create tilimbalia injustice and corruption andu wole be Gambia kono nyaton kol ni lonnal no alimamol men nyanta bayla wol fon ka kafu corruption molma e ka afo ko alinga mansa support mbe kunka nko nyabalal our women are dying like flies nko alalam ngatu ala bilem la dron mbe ala jalay la dron ala jalay dron alinga continue ala jalay la fo janne dunia be banna ntel niaje ko alfal. They are the mirror of society. Wala muko dindi woni ke emulate alifalle le nyaton kollela. But Gambia be intelligent fan nyinin kala why we are having so many corrupt people. Why we are defending the corrupt people in our country. Mo men yalon ko be banko be na aflo kasaraka. Imagine bi molbe lori sene Martin la ko ka ama ko ni. Yeah. Mo me banko be na aflo sunya. Mome fuaro la nafulo sunya ite ko e kallu wala samba wala karola alimbe nafiki yalla bulala dañum banko de Ahmad Manjang ya sindi janne ko be investigation la keka fo cene Martin le fisata Ahmad Manjanti ba investigation wo ka keno la katar ko e manta do ko la ba we la record sol investigation o manke nyindi do e be defona mutala haye muneke no e la record sol ka bula wolle noma because he bem ko men be ke kala transactional be e kabula wolle noma ya Ahmad Manjang sindi suwo kono le ye ba Dr. Bamba sindi suwo kono le right nko gorjim bobu ya sindi suwo kono le right Suleiman Suso Gamtel ya nyil be sindi suwo kono during their investigation but I see the Gambians mo jawol mo kuruni men yalo ko ke fankili ko tel mu banku din kendol leti they are defending the truth but in yon wulol te kere men yalo ko ka sene defend le ka foko si they should follow the due process alafta ka talbe implicate wodulato ate bennola Gambia diwon bo nyaale bi ngamen kili din kendola ala ka fo wala ko wa ijakila lahum la tufsidu fil arda qalu inna ma nahnu muslihuna ala innahum humul mufsiduna walakin la yasuruna ni koye ko alkana ke banko tinyalalti ikafo ko tel manke banko tinyalalti de we are patriotics ndel mu banko din kendol bar ala koye ala innahum humul mufsiduna walakin la yasuruna adu akatar ko they are the bad citizen itelle mu tinyar lalti bari telephone fe itelle mu dadar lalti wayatari nyon tinyar lalti ke bari talondi ñine be Gambia non to mo sun mo mel lafta suñaro e bangela bankoka mo mel lafta ko tilimbaliya e bangela bankoka mo membe ko Zeneb Martin I don't think there is any genuine Gambian me yalon ko nyanta lola Zeneb Martin febi because ka lo Zeneb Martin fe mean encouraging the corruption and the malpractice in our civil servants but anything today Gambia anything keta molbe fundla ke sopotaka adu jomalle ka ke muslime diunlo fente fonna konnante ya nyola banko bela na fulo mo dan tan kasiya la ka domo banko bela na fulo there are people many amira ko it is their birth right to do the corruption in our country bare maje fuarol ndambawon kan nyati li nyola be nyonela ndambawon be nyodoyala ndambawon be nyo wululal nenela
wakata ko be nyola wulula nel kamene wol ni diwni ba enjoy ka wala tin nan ko ala man ke o mansati ala ko wa ma rabbuka bil jalami lil abid ala man kala jonto nyendulat wa ma rabbuka bil jalami lil abid e ma jal ministre sol inene man gambia ministre ye me yalo ko ministre yale ko na ya diwni karande ministre yale ko na ya diwni samba bantala e ka diwni barakatal ala te baraka fem bondi lal bala al diwni kala ban suñarol la faniya folu drok mali kato ala amanke o mansati ite diw balund la banko bela na flola ite diw be siring e a condition o kono e ka kodo bondi gambe yaki diw ye Angleterre e ka kodo bondi gambe yaki diw ye America e ka kodo bondi gambe yaki diw ye Europe wandi diw be siring menikete jo wol nin konko katela ite ko ala e baraka fem bondi kono ala tal diwni barakandila Gambia civil servant sol Gambia mansa kunda do kulal jama beje niaje ko dim furium niaje mo kurun abe siarin Gambia because of munam starting from the road ye diwna karambu jo haramo kono ye musu kono ma haramo kono e diwo ye wulu haramo kono ay balu haramo kono ite ko diwo ye baraka ala to mansati ala man lafi ma haram do mola ala ko innama yakuluna fi butunihim nara albe fen do mo kal kono kono be mu jahannaba dimbalete jahannaba dimba mu munati wala mu haramoti albe men ke kal kono kono alla mus kono mal kolle do ma jal diwni ka fu kabo jawara la taymo kana bila minister ma fo janni bena minister yala ye diwni kanande bar momo yalon ka ya diwni kanande ala minister yala kono ala permanent secretary yala kono abbe abukadim baraka ma wulu e diwni kamune won ala fo nye musu jomala ala fo nye minister jomala mo ko karle diwmu yinte nyim position kalle babulu dunia la karola ate je ala to mansati ite fuarol torandila fuaro diun nyanta karana mene tadile diun dambanna fuaro diun nyanta tala leftano mene tadile musula kata sopin lala wallahi wayna diun wulu wo diun ya baraka ala ban ko man satide wa ma rabbuka bizalami lil abid ali yamira ko Gambia na ko mu kensen na ko man ke kensen de ala la yankan kato wole benkam ban ko me yalo ko we call ourselves as Muslim but be na fikiya faniya fo tilimbaliya fasa be misilme diwle bake ka Gambia kon nin ko nga molla din kende yalo men kita suñar lalti man sakunda kon Allahu akbar anyway mbedanna le janne nyim banko nati nyata ati nyata mbele nada data ada data mbele ete men ba mutarin ko be UDP le kele kay manda UDP kele gande e mira ba UDP supporta jol men si mano sanno ifanye e mira UDP supporta jol men yalon ko sidi un la karambu jono bare nyante mira la mol fanana men yalon ko wol mamma ko ribal soto woto jandi jaw kelo ay landandula le soto katu ni ko be jaw kelela ya kele nyabe nyato may fambe la bana dunna toro ko imaje Gambia alla UDP kelo alla UDP konante a afilalla alkiyama tinyala katu momo ka faniyata kake tonyati e ka tonyate kake faniyati be la jahannama le dadaka nyin duniyati la banda de ala kale al mal wal banunu li jinatul hayati dunya diwni muso be kodo nyim be mu dunya nerandir fion leti andu lonnali ya falene e kale ko al qabru huwa fi dar li kulli bani adama kaburo wala mu adama di bela kordati bela bandula be jel e be nyin koda men sunya kay beta eta sol lolala e be nyin kodo men sunya kay be motol sannal e be nyin kodo men sunya kay be nekta e be kuta lumbe na e be simfulol sitila e be bulol sitila ye nyal siti ye koton dol de tulu etulu sokol kono yete murundi mi din ko kono ila korda na bang wo korda na bang na ful buko doku wo korda nyin mola banna ya buka je doku mola londo buka je doku mune ka je doku la ku kendo wala ka je doku kontulo bana alala lolo almunne manen kafarkela abele la bunda konko na lume na malo bawo ala kale na al mauti yati kum baktata saya kanal kantere na ko kon anda kale na ko innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum al kebor nyin saya menna al kemabo nyin saya menna al kal kodi nyin saya menna ben al kantere to ko kon shumma turaduna ila alimul ghaib wash shahada wa kola sinal murundi katal mariyo ya ni futata ala yay balo nako inna batas rabbika la sadid ala la mutaro e be fam kuta ni man saya menna
ala kali ne ko al mulku lillahi jami'a sembo bebe ala le bulu sembo be ala dambande mansati ifanyini kaba Firauna le anala sembo be ifanyini ka namuruji le anala fiombe nabila Suleiman ite ka lambujini le sayedu wokono ite ka pleno le sayedu ngakono nabila Suleiman fonyo le katika akafu fonyo ni lafta tala dame ayatika ya samba jeto ale mansaya bebe banna na manke alala mansayati bari wo mansaya la bawo man kas aka manke kasiti de bari yemude ke wo mansaya kono wala mu kasote man salimal lafi nyaton kol man salimal lafi lonnala mansaya ja lafta lonnala dawda lonna man tar siloka ngo Firauna aka molifa Firauna hana tarala mansaya kono abu kada fi moye fajeto ne mo fa Firauna la mansaya kono ke falade bari munake na manso ya fanfa kato Firauna ka molfa باو على كأنكو يختلون أبناءهم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم akal di musol akal dinkewol fa ayal di musol tuje ando ayalon ne ko abe women kekam abe kule kekam me yalo ko ku balmu ala subhanahu wa ta'ala ya abo be kekam mun kala interest but not the interest of the nation man sali la interest lo e man almami la interest lo e man lonna la interest lo e man dina la interest lo man sali yela interest dambanelo man sama mola interest londe walati na Firauna ala man saya ko to nemo faaje ake fale bari ate fonka mol fale tawnte yaka walakin birin ala kay ko yaqtaluna abnaahum wa yastahayuna nisaakum wa fi jalika bala'un min rabbikum al-ajim akal dinkewol fa akal di musol tuje anda yalo ne ko ni mu kulati ko me yalo ko kurumbalo bari maaje abe o dinke fala ala interest na datu momen na bilala marlil al na te kay ko e kay Firauna e be nyim momen fa kanteng Firauna e be nyim dinke o men fa kanteng nin tolu keba yata nyin lenyen tantel jo sayla jo malle be kelal do kulal e maaje al man sala interest na ta je ko teke man sala interest na ta abe wo mol fa kala haji teje bawo e kay ko wo dinke o lebe la man sayati nyala ay wo mol fa abe dinke wuluta ka fa badala interest na ta tembo menna birala mol na te kay Firauna ho ibe nyim momen fa ka ibe nyim dinke o men fa ka nyin le nyanta kelantel josa yoti nintel ke bayata joma lebe do ko kede ala do kulal na ta yo fay Firauna la'natullahi alayhi man salit man saman ke lonna la friend man sanene te keno la dina nyaton ko la friend man sanene din dina nyaton ko te tarno la ko kele katu la jernyal te kilinti dina nyaton kay ni man samu kilinti his ato de whisky Egypt akoye man sa ye dina nyaton ka je ani man samu ku kilinta ka ala dino nyininka dina nyaton ko ni man sala ku te kilinti dina nyaton ko ni ani man sa je diaring dina nyaton ko man tara sila kendoka Firauna ala interest ita tembo menna imbaje biri kway ko ela man say nintel ke bayata jomal be do ko kele Firauna ame mira ko mbenyim menke ka asinna banko tinyal abe nyim menke ka mbenyim mol men fakan asinna ne sono burkale bawo ni mol dinkol man sodo ko teke di musol damba beje jomal be wulula bara mo be mira amanke yawo bela ala selfish interest Firauna ayole mira bare maaje bilala interest do nata e kaye ko nenyi mol be fa nenyi dinkewol fa nintel keba yata jomal lebe kelela marli lalti jomal lebe kelela kantar lalti jomal lebe kelela doku lalti akoye ko sambe menkela karsaba mbatala karsaba folo nimmen wuluta dinke me wuluta ngol bulaje karsaba kote on kote ke dinke men be wulula ngol fa e maaje la interest nata kote ke akoye mol bulaye balu walakinna biri Musa ana taka kay ko Firauna alalen ki ne kan akijo ya fara bari anala wo be ako Firauna ako Musa ko ite Musa bari anyina ta fauna akay Musa ya mirante sutela akay Firauna akay ite Musa akay nye sutele itele mo fanna man sa yakono akay yemo fanna man sa yako ne borta biri borta yakuri yake bar Firauna fa nyina tal ko ate mojol le fa Musa du yemo fa bara man ka bul tawndi amanka tawtal bawa be mo fulale fataka kilon fata bul bara nala kuriya be ne mo fa ke falede Firauna
man sa jawol betenne de pretend ika pretend ko etel tilintale bari buka tiling ila interest ika bula wala noma ne mo fa Firauna la man sa yakono molla to ku yanyin kamma molla buru akanaje ko mol kana hani kaw ate kanate fonfa bari ne mo fa ke fal o kadrate fonbe mol fa ka wato wat bigo sala odale ka mol fa ala odale ka mol fa walakin ko birana ta bir Musa na taka akai ko alam nurabbika fina walidan wala bistu fina min umurika sinin fa'alata kallati fa'alata wa anta min al-kafirin akai de Musa fama mesute ya mira sinte nyina telale itele mo fantela man sa yakor bar Firauna nyina tate mo jolle fa fo ala kafatu mo men yaqtaluna nabiyina bi kayril hakka ikanna nabiyo mol fa manke tonya kadi dol bo mol ko na dindi dol fa askeno wol mo ala nabiyo mol de bawe dol fa le dindi man nabiyo mo yasi futano mal alam nurabbika fina walida wala bistu fina min umurika silin fa'alata kallati fa'alata wa anta min al-kafirin Firauna kay ko to nyala akay nga mo fayla man sa yakono bara man ken diati wataymu izan ana min al-dalin akay tata filolo kono watola bari alana tan kanda fa wahab li rabbi hikman alayen kanda waja'alani min al-mursalin ayen ken nabiyyo mol kono akay bari Firauna tilika ne'matu tamunnu ya alayya an abaddati bani Israil akai kawo nemo menfo iko itele yente balundi itele kaye ko be kende akai wo manke tonyati nde badi bani Israilan kolu walla yente balundi bani Israilan kolu walla mu ila doku lalti walla mu ila kantar lalti walla mu ila samasene lalti walla yente balundi tarola badi ulle balundi wala bi temen kallo e ka fo mole ko president Baro wala nyinke jomalle be president Baro jomalle kanna mo jo Gambia kon kuwa kamisano le soto ni Musa ko Firauna ye man balunde adu Firauna adindi ma tarta Musa le bulu FB Musa tarta Firauna le bulu atele Musa balundi atele Musa toboto fo asita dabiyo moyam bari imaje Musa lota kay ko man balundi andu Musa men fa tonyalo bani Israelan ko wolle be Firauna buru joyyala wolle ya joyi aka wolle ke wolle mala sama senelal wol taro Firauna baluta wolla badi bi te men kallon tele barole nyinike jom halle mu tax jola ti Gambia kon be nyinin kaka jomale ka tax jo Gambia kon man sali nene ni nyaton kolte man sali nene dina nyaton kolte bennat ngo ntelu man karande bari ngamoy lon nallale ngan bula nyemel la majhabul noma imamul bun Hanbal imamu Safi imamu Malik ñil be ini mansale problème wol soto ini mansale wali ñoyal soto woto nite ñaton ko bi te almamu te lonna e ka fontele ko moy mansa soso ye alale soso bari mansa membe ala soso kandu fo ala kon ñel nga bula wono ngame atelle ko ñe qur'ano kono ala ko wattabi o shabila man anaba ilayya al bula mola silo noma me ya fansay alama bara mbal ñini kala fo president Baro ya fansay alama le bam president Baro aya fansay alama le bam man samme yalon ko be suñaro la fi koko la taakulu amwalan nas bi khairi taybin nafsi al kanamo la nafulol do ma manke ni yolla dial fo bi president Baro to la Gambia ko ñin be bal la kitabol lati andu ngalo ne ko kitabol wolte fani ya fola atol fana la tara walakin al bol karanka so woto nin ala kale ko la taakulu amwalakum bainakum bil batila inma yaakuluna fi butunihim nara al kana nyola nafulo do mo batara ya kono al kana nyola nafulo do mo sunyaro kono al kana nyola nafulo do mo tawnte ya kono ala ko bad momo kanyinke e be balu kamune la wala mo haramoti kono kono e man tar fendo mo kan namanke jahannaba dimba keso e bole do mo ke kono kono say man samembe tilim baliya jomale koropta katambe president Barola jomale koropta katambe president Barola ndengamira dina nyaton ko be alale je lonna be alale je andu ala kalenne ko fala taqafuhum wa qafuni in kuntum mu'minin al kana silam fenya
na man kente ala dambanet Baraka. Papa. na man ke ala subhanahu wa ta'ala dambanet al kana sila fenya al be man al mantare man say do ko la attabi'u wattabi'u sabila man anaba ilaykum al bulam mola silo noma al bulam mola silo noma me ya fansay alama al ngan hakilo tude ñin duniya te la banna al qabr huwa fi dari li kulli bani adama kaburo wala mu adama di bela kordati wa kabwo wa korda kodo buka doku fan ya buka doku tapale ya buka doku mo la daraja buka dila ye baro men ke ñin duniya kono nay moli amira ko politiko ise kanyo nenelam politiko kanyo fasa faniyaka politiko kanyo fasa batariyaka molu ko ite tonyal fula but they want to satisfy their fellow human beings but ye ko di alala dina dino be talla mol nyim bili bada men bebe keri gambia be muslimol lo nyen dina nyaton kaneno be muslimol be muslimol nelika muslimol men yalon ko ka alala kitabul kara e ka hadithul kara e ka qur'anul kara wo be silme damba on le be nyokilika ko e don nyen don mu muslimol le nyen don manke muslimol eta moy la Sénégal ibe la dina nyaton kol neni kam ite président moy la kay dina nyaton kol le kili président ne be wulla kata dina nyaton kol katu wo président mu ala la molet ne o dina nyaton ko be ala la do ko la je ala la do ko abe wole la mansame sindite almamo ni aje ko ala ye mol kidin dal kan e ko nga nyatilin dal ni aje ala kale ko akon tole adamadune al ulama warasatul anbiya nabiyo mol josa yom lonnal le kata telle yalo ko nabiyo mol tamata sila joma bar gambia lonnal mbal nyinin kal nabiyo mol tamata silo men na falbe lor wala kamba albe lor wala kamba ala ko inna ma yaksallahu min ibadi huwal ulama momen kasilan ala nyala joni kono walla mo molte menni alalo ite almamo ye alalo ite ustaso ye alalo je mobe batara yala president be mobe la nafulo sunyaka president be siyol tala be janjandika ala dun kalende ko wa atasimu bi habdillahi jami'an wala tafarraqu ali be ali yeden ala la julol al kana fatan fanyoya ala la julo mo munati wala mu toñati bade molu koy be denna fan yale la nyola imaje ko baraka kute bolaje nko itemu almamoti itemu lonnaleti ye qur'ano kara al telle ya fo mole hadithul kunal ko kila ko ayatul munafiq salasa nafiko taman sero al kono ku sababe je nale aje mola nafiko lo folo mune bo kono ako ija hadasa qadzaba na mari dia mutadura ka fan yale fo ija wa'ada fa akhlaf na mariye mole lahidi kula ba tinyala bari bi atelbe lahidi tinyala al bole takal ba sembentu yakal ka fo kila la mantole al nanyim fasa mome yalon kabe mol divided kam mome yalon kabe mol la naflo kasaraka mome yalon kabe mol la banko tinyaka adun ala kalene ko al tiling al kanabula tilim balol noma al kanabula mol noma men be nyin duniya tinyala ni aje ko berin ala be malaikol bondila nan nyin duniya kono malaikol le tarta jannintel adamadi o benal bari ala berin ala ko malaikol le ko inni za'ilun fil ardi khalifa bedda felle natindila nyin duniya kono be men replace that atel nol kam wala mu jomate wala mun tel adamade wata responsibility le dinna walakin ko akoy nyako la tufsidu fil arda ba'da islahiha al kanake banko tinyalati banko al kanaka tinyalati bawo ala yala banko dada daji ko kendol le keje malaiko ben benyim banko kay daji ko kendol le keja bal alay hon alay trosle soto adamadi unda alay trosle soto adamadi unda adamadi nyanta silala ala le nya janni be silala monya man sate dundino la jahannaba man sate dundino la arjanna ala dam bang wala be dund la jahannaba ila balute mo bulu adamadi una balwo be fa ala subhanahu wa ta'ala la bulu wama min arda illa ala allahi rizquha ila balwo be abe ala la bulu way bili fi fanne yetonya fasa bari gambia bi kon nante ya yaki nambe na banko tinyaka hasidi yaki nambe na banko tinyaka
hasidiya wala yakin nan benna banko tinyaka malla fi kar nyolla wala fi na baliya mobe kukurun ke kay fon la tala ka man beteya bari ya mira ko nenga nyin kembe kar le fasaka e mandar wo kar fasaka de ala ye bula menna e nyanta ka wole fasa bari Gambia be kala nyineti bi ame patriotic bari ala ya delelo e ma ja ka fonye wa idala kullazina amanu وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مستهزئون نيكويكو الكنا بانكو تينيا لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون mo be ka ni ko alkana ke banko tinyalati kon tel ka banko le dada we are the patriotics pare tel jiko moment wala mun na almamulti atelle katna football city atelle kanna kulliyolki atelle katanna badewolto atelle ka salmulma atolle be mulning ala tema atelle be mulning ala tema woto alingan sembe atel imamolla bada atel imamolle bentel ning ala tema al salom man sayade wo kabanne mo kilinda man sayate tula walakin ala kale ko tilkal ayami nudawiluha bainan nas na man sayati loli ala la man sayat ala luni akatala la jon le tema kunun ko sa dawda le beje kunun ya jambe bi jawara ñin duniya be bannale fente ñin duniya kono mente banna bar ala ya falene albe kidin na ñin buni mel noma albe kidin na ñin dulal melto eta solto bunjal noma albe kidin na ñil men ñile manke fenti illa zinatul hayati dunya na manke duniya ñarandir sonlete munam ye bunjal lo ye bune be bulala moto bal kono haramu few lumbene be ci kala be simfulo sitila ye tul sokol suki fente ma ko ila wolo ila wo bunjam ana fale ni asoto ku kendo kono e ma soto ku kendo kono ala subhanahu wa ta'ala nyaabela ala nyaabelal woto al tonya fasa ala e mol da tonyale kan nada tonyale kan yin duniya kono mbe fala tonyale kan al kema lolu mbe nyatlina ala la tonyale adama di ila balwobe ala le bulu ila balute mo bulu ila balwobe ala subhanahu wa ta'ala dambane bulu kana jiki mo kanyin duniya kono mo la ku kana kene ye fani ya fasa mo la sembo kana kene ye fani ya fasa hanni mo million lul lebe noma wo mo million lul wol be danne la bade dulan ibe dambane fille la kabur din kokon mune jare bala mol be mol la nafulol suñala mol diwun fele mol la musol be faka timulto meni bol la nafulol suñala al kallo al ko nga wol fasa al ka ala jomale noma ala joma alka ala men noma ala fo ne aje ko ala ko molen ko fala tatanazaw bil ismi wal udwan wa tanazaw bil birri wa taqwa al kana nyomba koy ku kurun kanin konnante yaka al nyoma koy ku kendo kanin ala nyasilanka bari mankare kare ha ka baro abe nyimmenna andi mallafi UDP kollela bari be baro support la nyin kan janni be baro support la faniya kan ila UDP kol konnanteya folle bula ka tonya fo bangama alala ya maro le mukaye tonya fo alala ya mar pour ye tonya fo niyo tonya fo e man dara ke ka UDP kol ila tonya fo e man dara ke ka UDP kol tonya fa sa UDP kol tate tonyati adamadi kallo tonya ka bar tonya manke adamadi tate alala ya mar kallo tonya ka bawo ala ko ne ko ma khalaqas samawati wal arda illa bil haqq man sawni banko dada fenka manama ke toñal duniya dada ta toñale kan nyin toña ni e ko dia neso wonne son aliyal ko di toñala ala te kairo kelale e maje 56 good years gambia be toro kono katu muneketa suni mol yolle ke mo kendo te mo kendo le ngol ke mo kurunti al ko banko eta nyato ala mantar sino la ala jone ka silo bula walakin ala kama lafi toñero la ako ya ibadi inni haramatul zulmu ala nafsi wa za'alatuhu bainakum haraman fala tazalimu
atel adamaduni nga tonyero tale nga ka ala subhanahu wa ta'ala me yalla ko atel manso huwa azawo zalla atel manso te me sembo soto atel fuwa fa'alu lima yuri atel ka ko ke mendi ata jonte kuno laje no manso fan lota ko nte ala ta'ala subhanahu wa ta'ala nga tonyero haramu yandim famale nga ke atel adamadun tema haramu fennete fala tazalimu alkana nyotonya ite adamadun ko ala mban sek tonyero be nation ka bankote develop nola Gambia sanji jol 56 kutiyet mbo kam fam balundino ntem fan jara nola ntel kamude kem fanyi man sawo man sanata be julo tala ba kafla nyoma banku dul tola yala anala dimba ya na la ministre sol iba kodo tala ba be kasarala ntel fuarol be lori nyola kanyo banene doron unna wo ba kilon men be neli ka wo mansa suniye walla e diwni hayna sinin america angleterre nyol to be karon laje bar fuarol e katel diwni atelle karon système mo men be Gambia wol yole disaf mbe blokos le mbe leptano lo lale he mbe gadino natin la he mbe nyinen natin la he e be o men be natin kay munakine ye diwni bondi je ye samba america ni la tala bi men bebe baro support kay be sirin Europe ala fo say Gambia men be sirin America ko ka baro support ye diwni to America ala fo ye diwni sandi na Gambia ni believe ta ko system o men be Gambia no li yole deserve woto itel diwni fara nyanta na le yole deserve kila ko la yuminu ahadukum hatta yuhibbu li akihi ma yuhibbu li nafsihi al do kilina limani yata timmanola fo ye kanuru ke badi ye fewna yemen kanu ifan bari ye di filisirin Angleterre I access to good healthcare I access to good education na ila muso te ta fala tiunto ni la muso nata Angleterre tiunto jamani jam muso nabe wulu kan tiuta kamunda ko mumman salati ye kuobe kay barantel la leptanol to na musolin e kende malbe bokan suwo kono ni ku yale kata tindula to kato munemo e kalon ne ko jef ku fulalo mbeta fa kanne wala ngambalu sans perdre sans kanyelam bar wo be nyaawo nyay ko that's what they deserve andi tete sonne la muso eta wo leptano ite membe sirin France ite membe sirin Angleterre ite membe sirin America ite sonne muso yet pass through those difficulty la bar wandi di men be sirin Gambia ko yole deserve it be sitting Europe, you are enjoying every privilege. If be sitting America, doing every privilege, enjoying every privilege with your families. But when they do fuarol doing be sitting Gambia, they deserve the kind of the President Barrow to rule them. Alamandar sinola. Bedan dale jam. Mbafulal be assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Mr. Singade, Anzu, akira famo, you know, ngal be kondo. Momo be jamba be kontonna you know mbadi something junior ali job atel mo fili dum lati atel bang atel mo fili dum lati fo ali job lamba ko nyadi I'm spoiling the Quran. Well, that's what you think. That's what you think. Ni aje ko mbati nyakane wo muitela business on ko itate Quran to kodi. Wo bentening alal tema. Either I'm spoiling the Quran or I'm not spoiling the Quran. That's between me and God. Ngo Quran nyamanji fa kan kodi. Quran nyamanji alla kabiloka. Atel taliben din sifalu. Ni masallahu dinduni aliyal fanke kome atelle boda alnin kila boda kabila kiline wayata al ni iblis al barine mu iblisati alle ni men mele alon ko be fankili ka sunni ala sunni albe bulala molla alfa al beneni la katele arabu kawna moy ni mo karanta al koy man qur'ano foku ngo qur'ano jita alla suwala kono alla qur'ano karam bar ala subhanahu wa ta'ala de abe mo bele jamambo mo la korda kono kila fana ala yo faayne ko o ma kana Muhammad aba ahadin min rijalikum walakin khatimun nabi nali amira qal nin kila bota korda kiline walla kila nata telleka abe koylale ala de ade manzatalla mola wultati ka fo men ko karfela muta ita sundi mola nimbe qur'ano tinya kanne o bentenin ala le tema o tete la business ti. That's between me and God. 40.
bari nte kam men fo al atul usasin di men yalon kali al fankili sunni al benafiki yalle bulal nyim problème o men bebe gambia bi atelle yakos na dina kunda usasi sidia sise wol jibril kujabi wol hata bojan wol nyul be itata makka karawna le saudiya nyul inata they still have respect for our elders men yalon ko e majlis mol la moyti ini sita kairo kono ini sita bunya kono ini man problème so bara tel bi dindun bilal tata le qur'an karam fenkena albe qur'an o kelal kan kono comme ko aji ta telle kan e ma hana jindi kila ka ya jinda telle ka alkale arabu kawna malbe bulari mulla alfalla bari aljama be je alkamalu albe disappointed ngo ala nen to nyandir lati albe men kale yaba albal fankila ahlus sunna wa jamaa ti nen ahlus sunna ma fansun dinolati dina kilintel yolonde wala mu muhammad la dinoti sallallahu alaihi wasallam albenal ben non senso spirit la jang nim men karandal man qur'ano foko wo bentel ning alal tema badal ben neni do men albe jiko menna albe ala tar la jël ala man bo mo la korda kono de ha anyway ngafal be assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mfona sister Fatima ngaye Fatou Job na sister kendo ini mbara ngal be konton feofen be jamba be konton na Yunus Basiru jite Ansuman Cisse ngal be konton Ansu thank you so much humble bamba mas ngal be konton ngaye mfona sister Fatou Mbay is one of the great sister me alonko I admire her so much na sister Fatou madam Mbay nge konton you know anim fen meja jawla tandim fam badimma ngal be konton yes Haji Bintu Sona ngal be konton Maltix Sane ngal be konton you know Aliou Job then continue with your mentality there Allah o mira sifal ni mole Qur'ano fal ko they are spoiling the Qur'an ba Qur'ano jidal la kabilo la kono anyway thank you so much ngal be konton mbeddu wala fo ala sim beso simane jada kendane haraje firuna ala baraka bake fo wati do